Los hechos psicológicos sobre el cuerpo femenino que más han intrigado a los hombres tienen una explicación que incluso sorprendió a Maquiavelo. El cuerpo de la mujer registra cada característica, cada palabra, cada intención como si fuera una biblioteca. Emocional, describirás, por que ella puede detectar tu nerviosismo antes que ti mismo. Como sus hormonas deciden si le parece atractivo o no. Y el secreto que convierte a hombres comunes en irresistible esta información te dará una ventaja que pocos conocen. Así que dale like a este video si es el tipo de contenido que te gusta y. Vamos a lo que importa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede cambiar completamente su actitud de un momento a otro aparentemente sin razón? La respuesta está en algo que Maquiavelo intuyó, pero nunca pudo explicar completamente. El cuerpo femenino opera bajo un código emocional, tan sofisticado que has quesas estrategias políticas para conjugos de niños. Cuando tocas a una mujer, no solo estás tocando su piel, estás escribiendo en su archivo emocional una base de datos neurológica, que almacena cada contacto con las emociones que lo compaginan. Su sistema nervioso es como un historiador implacable que registra si fues gentil o urgent, si estabas presente o distraído, si tu intención era dar placer o simplemente tomarlo. Esto significa que cada vez que la abrazas con presa por ligas. Tard cada vez que la tocas mientras revisas tu teléfono. Cada vez que tu contacto transmite ansiedad en lugar de calma. Estás depositando información en su memoria corporal. Y aquí viene el OFASC in anti. Esta información determina como su cuerpo responderá en el futuro. Los hombres que entienden esto posen una ventaja estratégica demoledora. Saben que la seducción real no empieza con palabras elegantes o regalos costosos, sino con la calidad de su presencia, su to comunica seguridad, paciencia, intención genuina, y el cuerpo de ella lo registra todo. Pero hay algo en más impactante. Ella puede detectar tu estado emocional antes que ti mismo seas consciente de él. Su cerebro está agado para captar microexpresiones, cambios en el tono de voz, tensiones corporales que ni siquiera sabes que estás proyectando. Es como si tuviera un radar emocional calibrado para detectar incongruencias. Por eso, cuando intentas actuar seguro, pero por dentro te sientes inseguro. Ella lo percibe en inmediatamente. No es que se adivina, es que su neurology está entrenada para leer las señales que te emite sin dar cuenta, y esta información también va directo a su archivo emocional, determinando si te clasifica como auténtico o falso. Los hombres verdaderamente irresistibles han descubierto que no pueden fingir esta presencia. Tienen que cultivarla genuinamente cuando lo hacen. El efecto es magnético porque su autenticidad resuena en frecuencias que el cuerpo femenino reconoce. Como seguras y de CBLES. Si esta información te está abriendo los ojos a una realidad que nunca habías considerado. Te invito a que te suscribas al canal porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo sus hormonas manipulan su percepción de ti. De maneras que ni siquiera ella comprende completamente, ahora que comprendes cómo funciona su memoria emocional necesitas conocer el siguiente nivel de esta estrategia. Sus hormonas son las verdaderas comandantes su atracción y operan con una lógica calculada que haría que Maquiavelo revisar sus teorías sobre el poder y la influencia. Imagine que pudieras predecir exactamente cuando una mujer estará más receptiva a tu presencia, cuando su cerebro te encontrará list, atractivo y cuando necesitará exactamente lo contrario de lo que crees que quiere. Esto no es ciencia ficción, es el código hormonal femenino. Durante su fase follicular, cualquier justo después de su periodo, sus niveles de estrogeno comienzan a elevarse como una María creciente.
En esta etapa, su mente está más clara, su energía se dispara y su confianza alcanza picos netu, ras.es. Aquí don se vuelve más social, más cacada, más abierta nuevacx, perincias.c sabes reconocer esta phase. Teens una ventana de oportunidad dorada para hacer conexiones profundas. Pero la verdadera revelación liga con la ovulación. Durante estos días, sus hormonas le programan para detectar señales de masculinidad dominante con una precisión química. Tu voz profunda la impactamos, tu seguridad corporal la magnetiza, tu presencia física la atrae de manera casi involuntaria, no es casualidad. Es biología estática funcionando a tu favor si sabes cómo aprovecarlo. Sin embargo, aquí viene el giro que desconcierta a la mayoría de hombres durante su fase lutea. Cuando la progesterona toma el control, sus prioridades cambian completamente. Busca emoción. Busca seguridad emocional. Su sensibilidad al tono de tu voz se multiplica. Puede detectar irritación o impaciencia que sabías que tenías. En esta etapa, tu capacidad de brindar calma y comprensión vale más que cualquier demostración de fuerza. Y durante su phase premenstrual, cuando sus hormonas están en calibre, su estado emocional se vuelve más vulnerable. Muchos hombres cometen el error fatal. Decreticar o presionar en estos momentos cuando lo que su sistema nervioso necesita es paciencia y espacio. Los hombres inteligentes reconocen esta fase se convierten en su refugio emocional, no en una fuente adicional de estrés, pero aquí está el secreto que cambió todo. El estrés crónico sabotea este sistema hormonal completo. Cuando una mujer vive en modo supervivencia constantemente preocupada, abrumada o emocionalmente agotada, sus vías de placer se apagan literalmente su cuerpo redirige toda su energía hacia la supervivencia, dando la sensualidad en segundo plano. Esto significa que un hombre que genera calma en su vida tiene una ventaja estratégica masiva sobre no. Q, sin saberlo, agade esters a su existen I trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente de cómo tu energía afecta su estado interno. Los pequeños desbrios diarios, centros ignorada o no escuchada, se acumulan como toxinas emociones que entierran su deseo capaz de resentimiento. Por eso, los hombres que dominan este juego saben que la seducción real empieza con crear un ambiente donde ella puede relajarse completamente. Quieres saber cómo ella puede leer tus intenciones reales incluso cuando crees las estés ocultando perfectamente. La respuesta te va a sorprender. ¿Alguna vez has sentido que una mujer puede ver a través de ti como si fueras de cristal? Y esa sensación no es paranoia. Es realidad neurológica. Las mujeres posen un sistema de detección emocional tan refinado, que has que las técnicas de observación que Maquiavelo describía para evaluar a los cortesanos parezcan rudimentarias en comparación en su cerebro está literalmente que habilita para captar señales que tiene sigurasabs que estás emitiendo. Mientras te concentras en las palabras que dices, ella está procesando simultáneamente tu tono de voz, la tensión en tus hombros, el ritmo de tu respiración y hasta las microexpresiones que cruzan tu rostro durante milésimas de segundo. Esta capacidad no es magia, es supervivencia voda refinada. Durante milenios, las mujeres que podían detectar peligro, engago o intenciones ocultas tenían más probabilidades de proteger a sus hijos y a sí mismas. Este radar emocional se ha perfeccionado hasta convertirse en una herramienta de precisión quirúrgica, poniendo ligas a casa estresada del trabajo y dices, todo está bien, pero tu mandíbula está tensa y tu vagina forzada. Ella lo detecta inmediatamente su sistema nervioso. Registra la incongruencia entre tus palabras y tu lenguaje corporal y archiva
Esta información como no está siendo completa honesto conmigo, pero aquivín lo más fascinante, ella puede percibir. Tu culpa antes que tu mismo la reconozcas. Si hiciste algo que sabes que no debías hacer. Tu cuerpo emite señales sutiles estas que su radar emocional capta automáticamente. No necesita evidencia concreta. Su intuición ya procesa la información que tu comportamiento inconsciente la está transmitiendo. Los hombres que intentan ocultar cosas a las mujeres están librando una batalla perdida desde el inicio. Es como tratar de esconder una herida mientras sangras. Ella puede oler el giro en el aire emocional mucho antes de que te admitas. Estás lastimado. Esta sensibilidad también se extiende a las verdaderas intenciones. Cuando te acercas a ella solo por cualquier algo. Tu energía cambia de manera imperceptible, pero detectable. Tu contacto visual se vuelve más calculado. Tu toque más urgent. Tu presencia menos auténtica. Y ella lo registra todo en su archivo emocional. Pero existe un nivel en más profundo. Las mujeres pueden detectar tu estado de integridad interna. Si estás en conflicto contigo mismo. Si hay partes de tu personalidad que estás reprimiendo o negando. Ella lo siente como una disonancia energética. No puede explicar exactamente que estimó pero sabe que algo no encaja. Los hombres verdaderamente magnéticos han aprendido que no pueden engañar a este sistema de detección. En lugar de tratar de ocultarse, han desarrollado una congruencia interna tan sólida que sus palabras, emociones y acciones vibran en la misma frecuencia. Esta autenticidad lo que genera atracción real, no los trucos o las estrategias superficiales. Cuando un hombre está completamente alien consigo mismo. Cuando no hay contradicciones internas en hay agendas ocultas, su presencia se vuelve magnética porque su energía es limpia y consistente. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas hacia esta congruencia porque representa seguridad emocional en su forma más pura. La ironía es que mientras más auténtico te vuelves, menos necesitas intentar impresionar y paradójicamente más impresionante te vuelves. Tu honestidad emocional se convierte en tu mayor herramienta de seducción porque habla directamente a su sistema de detección, confirmando que eres exactamente quien aparentas ser. Pero, ¿qué pasa cuando entiendes que el toque físico tiene un idioma completamente diferente que puede hacerte irresistible o invisible? Preparate para el descubrimiento más impactante. Llegamos al secreto más poderoso que separa a los hombres irresistibles de los olvidables. El lenguaje oculto del contacto físico. Maquiavelo entendía que las acciones comunicaban más que las palabras. Pero lo que descubrirás ahorraba mucho más allá de cualquier estrategia política que él pudiera haber imaginado. Cada vez que tocas a una mujer, estás hablando directamente a su sistema nervioso en un idioma que la comprende a nivel celular. Pero ocurre lo que la mayoría de hombres no entienden. No es el contacto en sí mismo lo que genera atracción, es la intención detrás de ese contacto. Lo que determina si te acercas más a ella o la alias para su pieles. Como un traductor emocional decodifica instantaneamente te toque. Vin del amor o del egoísmo. Cuando la abrazas mientras estás completamente presente, cuando tu contacto transmite, quiero conectar contigo. Su cuerpo responde lindos, abriendos, confiando. Pero cuando la tocas mientras tu mente está en otro lugar, cuando tu contacto dice, quiero algo de ti, su sistema nervioso activa automáticamente sus defens hasta la diferencia es tan sutil que muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de quist, transmitiendo el mensaje equivocado. Un abrazo mecánico mientras revisas tu teléfono comunica negligencia emocional. Una caricia urgente cuando estás ansioso por avanzar. Físicamente transit impaciencia. Y ego
su cuerpo registra estas senos como amenazas a su bienestar emocional pero aquí viene la revelación que transforma todo. El juego previo real comienza mucho antes de que llegues a la recámara. Empieza con la miras, cuando entra a la habitación, con la suavidad en tu voz cuando le dices, buenos días, con la forma en que pones tu mano en su espalda cuando caminan juntos. Estos pequeños momentos de conexión se acumulan como inversiones emocionales. En su banco de confianza, cada gesto gentil, cada momento de atención completa, cada contacto quieres, eres valiosa para mí. Construye una base de seguridad que permite que su sensualidad florezca naturalmente. Los hombres magnéticos entienden que la seducción es un arte de paciencia straight gic, no están tratando de ligar rápidamente a un destino. Están creando un viaje emocional donde cada paso profundiza la conexión, en su contacto es como una conversación silas. Que dice, estoy aquí contigo. No hay prisa, no hay agenda colta. Esta presencia auténtica es lo que hace una mujer se sienta verdaderamente vista y decida, no solo físicamente, sino en su totalidad. Cuando siente que tu interior va más allá de lo superficial, cuando percibe que valora su mundo emocional tanto como su cuerpo, algo mágico sucede en su sistema nervioso. Se permite ser completamente vivo contigo. Pero aquí está el secreto final que cambia todo. Los mujeres no buscan solo liberación física, buscan conexión total. Para ellas, la intimidad es un evenemento dimensional donde lo mental, emocional y físico se fusionan en una experiencia completa. Sin esta integración pueden sentirse vacías incluso. Después del encuentro más técnicamente perfecto. Los hombres que dominan este nivel de conexión entienden que su trabajo no es simplemente satisfacer el cuerpo de una mujer, sino crear un espacio donde toda su esencia pueda expresarse libremente. Esto requiere una inteligencia emocional que va más allá de las técnicas. Requiere la capacidad de leer sus necesidades emocionales y responder con precisión empática. Cuando logras esta sincronización perfecta, entre tu presencia emocional y tu contacto físico, cuando tu inteligencia emocional guía cada gesto y cada palabra, te conviertes en algo más que un amante. Te conviertes en un santuario emocional donde ella puede ser completamente ella misma. Esta es la diferencia entre ser étnicamente competente y ser verdaderamente irresistible. Los hombres irresistibles han aprendido que la seducción más poderosa no es la que conquista el cuerpo, sino la que cautiva el alma. Estás listo para descubrir cómo integrar todo este conocimiento en una estrategia que te dará una ventaja permanente? Ahora pases secretos que la mayoría de hombres jamás comprenderá en su cuerpo es un archivo emocional. Sus hormonas dictan la atracción. Su intuición lee tus verdaderas intenciones y tu contacto habla un idioma que la decodifica instantáneamente. Este conocimiento te convierte en una estratega emocional con ventaja permanente. Si este contenido transforma tu perspectiva, suscribite para más revelaciones psicológicas que cambiarán tu vida. Y en los comentarios comparten. Considero que podría ayudar a otros hombres a entender mejor a las mujeres. Tu experiencia puede ser la clave que necesita.